속에서 어떻게 젠을 가르치냐? So then how to teach Zen in this kind of culture? 그래서 이 오리엔탈식으로 가르쳐서는 안 되겠다는 말이에요. I realize it won't work to teach Oriental style. I have to accept boyfriend, girlfriend relationship 받아들여야 돼요. I have to accept the kind of relationships between boyfriends and girlfriends. 그리고 그 속에서 가르쳐야 돼요. 그 속에서. And it's in the midst of that that I have to teach. 그리고 가능하면 boyfriend, girlfriend가 좀 안 헤어지도록 해야겠어요. 안 헤어지도록 도와줘야 되겠어요. And I need to help people to not separate from each other. long term이 I encourage long term relationship 갖도록 해줘야 된다. And I try to encourage long-term relationships. 그러면서 젠을 가르쳐야 되지. And I need to teach Zen as I do that. 왜냐하면 릴레이션십이 부서져 보면은 Because if the relationship breaks up, 아무것도 안 돼버려요. nothing can happen. 뭐 젠도 안 되고 스피리추얼도 아무것도 안 돼버려요. They can't do Zen. They can't follow a spiritual path. 프로즌 돼버린다. They become frozen. 그래서 이제 today I realizing 이렇게 사람은 이 세상에 딱 보면 눈 뜨면 세상에는 남자가 볼 때 여자가 있고 여자가 볼 때 남자가 있거든요. 눈 뜨면은. In the world, when we come out in the world, when we open eyes, there is a woman. When woman's view open the eyes, there is a man. 항상 있다는 말이에요. man과 woman이 있다는 말이에요. 세상에. There are always men and women in the world. 그리고 man과 woman이 만나게 되어 있어요. So it will happen that men and women will meet each other. 그 속에서 그 못 만나게 하면 아무것도 안 된다는 말이에요. If you can't meet there, then nothing can happen. No. 거기서 누가 그걸 만나지 말아가면 일이 안 된다니까요. Oh, if someone tells you not to meet each other, then nothing will happen. 그래서 이제 이 아메리카는 그 부분이 가장 너무 이지공이다, 이지 쉽다. When it comes to this aspect, it happens almost too easily in American 그래서 culture. 우리는 그 가운데서 깨달을 것이 있어요. 깨달을 것이다. But in the midst of that, there is something we need to awaken to. 그래서 자꾸 separate habit을 자꾸 줄이고, reduce하고, separate 자꾸 만났다 헤어진 것을 reduce 줄이고. We need to reduce the number of times that we start a relationship and end a relationship. 그 처음 만날 때는 틀림이 좋아서 만났단 말이지. And keep that good feeling of when we first meet someone. 그래서 이제 그런 마음하고 헤어질 때 마음하고 두 가지를 본다. So we look at those two minds that exist, one when we first meet and one when we separate. 그러고 사람은 same 사람이야, same person이다. And remember that we are the same person. 그런데 왜 처음 만날 때하고 나중에 다르냐? Is it the same when we first meet? Is it different when we separate? 그것은 이제 바이블에서 말하는 나는 알파요 오메가가 안 되어 있기 때문에 나는 알파요 오메가가 안 되어 있기 때문에 나는 알파요 오메가가 아니다 이 말이에요. 안 되어 있다 이 말이에요. 나는 시작과 끝인데 그렇게 안 되었다 그 말이에요. 자기 자신이. In 바이블에 보면은 I am alpha and omega. That means I am start and end. beginning and end란 말이겠죠? I'm the beginning and the end. 그럼 시작도 자기고 끝도 자기단 말이죠. So the beginning is you and the end is you. 그런데 우리는 그렇게 못하고 있어요. But we now are not able to do that. In some way에서 볼 때는 서로 만나고 헤어진 데가 가장 깨달을 수 있는 기회가 있단 말이죠. In some ways, when we meet each other, this can be the best opportunity for awakening. 그런데 우리는 그것을 안 깨달아요. But we don't awaken there. So we, instead of awakening, we decided, it's time to separate 그렇게 하거든. We are ready to separate. We have to preparing devote each other. 그렇게 생각한다고요. That's the way we think. 그게 우리의 리얼리티입니다. This is our reality. 그런 것에서 깨닫는 것이 그런 것에서. But it's in a place like that that we can awaken. 다른 메디테이션 할 것이 없어요. There isn't any separate kind of meditation to be done. 그런 것에서 어웨이를 안 하고. If we are not aware at those times. 그리고 쉽게 헤어지고 쉽게 만나고 그렇게 헤빗이 늘어지면은. If we develop a habit of getting together easily, separating easily. 그런 사람이 메디테이션 하려고 하면은. And if someone like that tries to do meditation. 자기를 막아버렸어요. Then you block yourself off. 그래가지고 메디테이션이 안 되는 거예요. And meditation won't work. 그럴 때 보면은 자기가 굉장히
어둡다. then you become very dark. 그리고 헤비 칼만 보인다. And you'll feel that all you can see is heavy karma. 그래서 이 메디테이션이 어렵다고 생각하는 거예요. And that's why you then feel that meditation is difficult. 그러고 진리하고 나하고 떨어졌다고 생각한다. And you will feel as though truth is far away from you. 그런 사람들은 컨스탄트리 서칭포를 하는 거예요. Someone like this is constantly searching for something. 뭐 뷰티풀 우먼, 뭐 나이스 맨 찾는다 이 말이죠. They're always searching for something better. 만나도 또 그런 일이 생깁니다. Even when they do meet someone else, the same thing happens again. 늙어져야 기법한단 말이에요. 늙어져야. Only they have to get old before they start giving up. 그리고 찬수가 없어지니까 찬수가 없어요. Because then their opportunities disappear. 그때는 이미 늦어요. But by then it's already too late. 그래서 우리가 좀 젊었을 때 그런 데서 한번 어웨이를 해보자. So when we are young, we should try to become aware. 그래서 이제 인 마이 뷰로 볼 때는 이 리얼리티하고 자기 마음에서 일어났다 없어진 마음하고 전혀 둘이 아니다 이 말이에요. 둘이 아니다. In my view, when we meet and when we separate, we are absolutely not two. 그 안의 것이 바깥으로 나타나면 리얼리티고. When what is within comes outward, that becomes reality. 바깥에서 바깥으로 나타나기 전에는 자기 개인의 그 펑셔닝이고. And before it appears on the outside, then it is just our own personal functioning. 그래서 이제 나는 컴플리트리 우리 네이처가 타타가타라고 믿는다. I believe that I completely believe that our nature is the Tathagata. Our nature는 알파고 오메가다. Our nature is alpha and omega. You understand alpha omega? Yeah, everybody understand alpha and omega. First and end, start and end. 그러니까 여기나 하나마다 그 말이에요. So in other words, it means that the two ends are one. one 우두다 그 말이에요. one 우두다. 여기도 우두, 여기도 one 우두다. This end of the stick and the other end of the stick are all one, the same stick. 근데 우리는 왔다 갔다 하면서 우두 아닌 줄 알아요. But as we go back and forth between the two ends, we think that this is not wood anymore. 여기 이리 갈 때도 스타트단 말이에요. 스타트. We start here. 이리 가면서도 우두예요. And even as we go along here, this is still wood. 여기도 우두예요. And here at this end, it's still wood. 이리 가도 우두거든요. Even when we come back, it's wood. 서퍼레이트 할 때도 한 사람이고 처음에 만났을 때도 한 사람이에요. When we separate, it's the same person. When we meet, it's the same person. 그런 것을 깨닫고 믿어야 된다. This is what we need to awaken to and to trust in. 그것은 어웨어를 통해서 깨달을 수가 있어요. Through awareness, we can realize this. 그런 것은 조금만 정직하면 된다고 나는 생각해요. 조금만 정직하면. With this, we just need to be a little bit honest. 어떤 이거를 인볼브 시키지 말고. Don't get your ego involved in it. 그리고 롱 헤빗에 스탑은 하지 말고. Don't be stubborn to stay with your wrong habits. 그냥 리얼라이징 해야 돼. 리얼라이징. Just realize what you're doing. 내가 다스트를 집장하고 있구나. Now I'm attached to my dust. 일루션에 조인되어 있구나. I've joined up with illusion. 그리고 너무 내 오피니언에 너무 집착하고 있구나. I'm too attached to my opinions. 그런 것을 좀 돌아봐야 된다고요. These things are what you need to look back at. 그 돌아보면 그냥 자기 내처가 있어요. And when you look back, then you will see that is where your nature is. 그럼 릴리스 되거든, 릴리스. And then you can release them. 그럼 눈이 인으로 돼, 인사에 든단 말이야. Then your eyes are focused inward. 그러면 여러분이 인디비드얼 다 와이스 퍼슨이 되어버려, 와이스 퍼슨이 되어버려. Then individually you will all become wise people. 집착으로부터 자유스러운 것이. You will become free from attachment. 그것이 바로 닐바나거든. And that is precisely nirvana. 폼으로부터 폼을 아닌 줄 깨닫는 것이. You beginning with form, you awaken to form. When you are aware of form and you realize it is 그 폼이 리얼이 아니다 깨닫는 거예요. And you will realize that form is not real. 그게 바로 이너 열애거든요, 오션이거든. This is precisely the ocean within us. 그게 에터니티거든. And this is eternity. 그래서 에터니티가 전혀 멀리 있는 것이 아니단 말이에요. Eternity isn't something far away. 가려보니까. But because you have obscured it. 가려보니까 이제 거기서 세상이 다 이렇게 적게 배버려요. Then you see the world in a small way. 그러고 이제 이런 꽃이 있는데. There are flowers. 자기 가려본 것이 벗겨지면은. If you take away what is obscuring you. 여기 이제 꽃이 보면 이렇게 아름답고 그렇게 느끼지만은.
When you look at the flowers, you can feel that they're beautiful. 이 꽃을 보면 미스테리어스한 것을 알게 됩니다. 미스테리어스. But when you look at them, you will see how mysterious they are. 사람의 꽃은 스피리추얼이에요. 사람의 꽃은. The flower of human beings is our spiritual side. 야, 그 말을 부드럽게 하고 남을 허탈하지 않게 하는 거 그것이 꽃이거든. Being able to speak in beautiful ways, this is a flower. 그리고 딜루션에 속지 않고 위스덤으로 사는 거 그것이 플라워거든. And to refrain from being deluded, but to live in wisdom, this is a flower. 그리고 컴플레인 대신에 자기를 돌아본 거 그것이 플라워거든요. To be able to look back at yourself instead of complaining, this is a flower. 거기서 이제 프레그런스가 나온 거예요. 프레그런스가 나온 거예요. And fragrance comes from this. 사람의 꽃이라는 것은 바로 그런 것이에요. The flower of a human being is precisely